Ladies and gentlemen, 여기 게임 저작권을 판매하고 있는 한 남성이 있습니다. come try Go, Asia's favorite game. Rights available everywhere except Japan. 하지만 그가 소유한 바둑은 생각처럼 인기가 없었고 In fact, my little setback may have been the best thing to ever happen to us. 그는 생계가 걸린 이 위기에 Gracie, what are you doing? How's it going? Look, I just invited this young lady over to see how our new game fares with the female audience. 또 다른 기회를 보게 됩니다. Relax, Hank. This game is swell. What's it called? Tetris. 테트리스는 다양한 색상의 블록이 내려와 한 줄을 채우면 사라지는 간단한 규칙의 게임입니다. It was the most beautiful thing I'd ever seen, Eddie. Heard that line before. No, it's nothing like Go. It's in a completely different league. Heard that line before. Okay, fine, but Eddie, I played Tetris for 5 minutes. Yeah, I still see falling blocks in my dreams. This game isn't just addictive, it stays with you. It's poetry, art and math all working in magical synchronicity. It's the perfect game. 은행을 찾아가 사업을 위한 대출 심사를 받는 행크. 그는 테트리스 저작권을 소유하고 있는 미러소프트의 대리인에게 Do you have the video game rights? Mirrorsoft control all rights on all platforms worldwide. 일본에서 판매할 수 있는 저작권을 구매했죠. For PC, games console, and arcade. 테트리스는 소련에서 살고 있는 알렉세이란 프로그래머가 제작했습니다. His computer, a Stone Age Soviet piece of crap called an Electronica 60, didn't even have a graphics card. His falling blocks were parentheses pushed together. 그리고 이것은 동료들에게 좋은 반응을 보이며 플로피 디스크를 통해 소련 전역으로 퍼지게 되죠. But this is the Soviet Union, remember? Nothing gets out easily. It would take an entrepreneur to actually go there and monetize it. 소련에서 살고 있는 알렉세이와 거래를 하려면 공산주의인 소련 정부가 반드시 개입하겠죠. 하지만 이 위협을 무릅쓰고 소련으로 날아가 계약을 따낸 사람이 있었는데 바로 로버트 스타인입니다. 그는 런던을 기반으로 한 1인 기업가로 새로운 게임을 발굴해 싼 값의 저작권을 구입하여 비싼 값에 파는 장사꾼입니다. Этот болван Стейн все пишет и пишет и пишет, только бумагу изводит. 스타인은 하루도 쉬지 않고 계약서를 알렉세이에게 보냈고 이것을 판매해도 되는지 몰랐던 그는 소련 외국무역협회 일명 엘로그에 문의한 뒤 그들을 통해 로버트 스타인과 계약합니다. Once the Russians had made a deal with Stein, his next appointment was back in London with Robert Maxwell. 미러소프트와 계약을 따낸 로버트 스타인. 참고로 미러소프트의 회장 로버트 맥스웰은 당시 매우 유명한 억만장자입니다. The Robert Maxwell? The billionaire media tycoon? The one and only. Okay. Now that's the type of businessman us bankers actually approve of. Maxwell pays his debts. 헨크는 여기서 말한 미러소프트의 대리인에게 일본에서 테트리스를 판매할 수 있는 저작권을 구매했고 일본인 아내와 일본에서 살고 있는 헨크는 일본 게임 시장을 잘 알고 있었습니다. Because you're not gonna believe where I was yesterday. 닌텐도를 찾아간 헨크. 그리고 지금의 닌텐도가 있게 한 전설적인 인물 야마우치 히로시를 무작정 찾아갑니다. 나야. Hi, Hank Rogers, Bulletproof Software. Not too bad. 히로시는 50만 달러의 가족용 게임 판권을 구입하겠다고 말합니다. Woo! 500 grand? Hank, let me get you that drink. I told them no. 하지만 더 큰 가능성을 본 헨크는 이것을 거절했고 I'll publish it and cover all upfront costs. 닌텐도 게임기로 테트리스를 개발해 발매까지 할 수 있는 We publish our games in-house. We don't use outside partners. 최초의 파트너사가 되기를 원했습니다. But you do make exceptions. 설득하는 헨크. Because you know as well as I do. 나는 Partners are what make us great. That's why Mario has Luigi. That's why Zelda has Link. 미소 짓는 히로시 성공입니다. 그는 선주문으로 20만 개를 제작해달라고 말했고 그 제작 비용으로 200만 달러가 필요한데 헨크는 더 큰 금액이 필요합니다. Because I'll need
2 million for Nintendo cartridges and 1 million to make arcade machines. I have Tetris for arcade too, remember? Arcade is a cash business and the money comes in fast, which is great for both of us. 까다롭기로 소문난 닌텐도가 관례를 깨고 파트너사로 인정할 수밖에 없는 게임. This is a once-in-a-lifetime opportunity, Eddie. Nintendo was letting me become a publisher. Nintendo. It's a license to print money. 결국 높은 이자의 집까지 담보로 잡히며 대출을 받고 운명을 건 사업이 시작됩니다. This was not what you promised, Hank. I know, but you know how unimaginative these bankers are. 아케미는 불안합니다. 가족이 있는 그들은 사업은 망하더라도 집은 건져야 아이들을 키울 수 있는데 이 계약은 너무나 위험했죠. Listen. Have you ever heard our apartment this quiet before? 없습니다. 항상 시끌벅적한 아이들인데 테트리스의 마력에 완전히 빠져 정신을 놓고 있죠. 대단합니다. 남녀노소 가릴 것 없이 모두가 이 게임을 좋아합니다. What do you think? 面白い。これもらっていい？ 가능성을 본 아케미. Is that a promise you can keep? If we do this, we're in control. So yeah, it is. 블랙포르프는 행크가 대표로 있는 회사입니다. Tsuko, minasan, watashi tachi wa oki na shuppaishita. Watashi tachi wa oki na shuppansha ni natta. 하지만 이 행복은 오래가지 못했죠. Bulletproof, thanks speaking. Yes, hello, Mr. Rogers. Kevin Maxwell, CEO of Microsoft. 케빈은 미러소프트의 회장 로버트 맥스웰의 아들입니다. Calling because I'm told you bought PC, video game, and arcade rights for Tetris in Japan, yes? That's right. Well, it turns out we already licensed arcade to Sega in Japan. 이상합니다. 행크는 테트리스를 일본에서 판매할 수 있는 컴퓨터 비디오 게임 오락실 저작권을 모두 구매했습니다. 그런데 무슨 일인지 미러소프트 CEO 케빈은 오락실 저작권이 이미 팔렸다며 뒤늦게 전화를 했죠. I did a deal with your guy in Vegas. My job isn't to meddle in specifics, Mr. Rogers. But I paid for arcade. We signed a contract. No. You signed your end. I've yet to sign mine. 이미 오락기 제작은 마무리 단계고 큰 돈을 대출받았는데 이대로 가면 행크는 파산입니다. We just lost arcade rights. 닌텐도를 방문합니다. 그리고 돈이 급한 행크는 간절한 부탁을 합니다. Can I get an advance on my future Nintendo residuals, please? ほらヘンクさんにうちらの人間に会うてもらおうかシアトルで。 Mr. Yamauchi invites you to meet his Nintendo colleagues in Seattle. We might have something to help you out. 시애틀로 향합니다. The Intersect. Hi, Hank Rogers, Bulletproof Software. It is an honor to be here. 미노루 아라카와를 만납니다. TMI 한 가지 말해드리면 미노루는 야마구치의 사위이고 겜돌이들에게 유명한 아타리 쇼크 때 침체된 북미 게임 시장을 뚫고 닌텐도를 세계 정상으로 올린 전설적인 기업가입니다. Sign this. An NDA? Why? Because only 10 other people in the world have seen what you're about to see, and to be honest, we don't trust you. 게임 보이입니다. This gives you 30 hours of gameplay, all for $89. Go ahead, try it. 미노루는 게임보이 런칭 타이틀로 슈퍼마리오를 발매할 예정입니다. 하지만 당시 슈퍼마리오는 젊은 남성과 아이들에게만 인기가 많았고 그들은 남녀노소 가족이 함께 할 수 있는 게임을 찾고 있었죠. This game is programmed in C, yeah? Mm-hmm. How many pixels? 160 by 144. Why? It's not perfect, but you'll get the idea. Gentlemen, if you want to sell a couple 100,000 Game Boys to little kids, package them with Mario. But if you want to sell millions of Game Boys to absolutely everyone,
young and old, around the world. Package them with Tetris. Can you get us the rights? 런던으로 향합니다. 미러소프트를 찾아가 맥스웰을 만납니다. 그리고 이 자리엔 그들에게 테트리스 저작권을 팔았던 로버트 스타인과 일방적으로 계약을 해지한 케빈도 있었죠. Before I forget, this is for the Soviets, per my contract. It's a gameplay tape of Japanese Tetris. Now, we very much appreciate your personal delivery, Mr. Rogers, but you could have mailed it. You could have saved yourself the trip. Yes, but then I wouldn't be able to talk to you about handheld Tetris. Handheld. 당시 저작권은 컴퓨터와 비디오 게임, 오락실에 대한 것만 논의가 되었습니다. 닌텐도 게임보이가 최초의 휴대용 콘솔은 아니었지만 휴대용 저작권은 생각지도 못한 부분이죠. What I couldn't figure out is who controls the rights. You? Without a doubt. Yes. Mr. Stein controls all the exclusive worldwide licensing rights. 헨크는 스타인에게 제안하려 하는데 무슨 일인지 안드로메다 소프트의 스타인은 아무 말 못하고 미러 소프트의 케빈이 대신 대답합니다. We'll consider your offer, Mr. Rogers. I haven't made one yet. Yes. 쫓겨나다시피 나가는 헨크. You're excused, Mr. Stein, and do not bother coming back here without fully executed contracts, including handheld Tetris. Yes? 잠깐, 이상합니다. 방금 그들은 휴대용 저작권이 있다고 했었죠. We should give the Soviets some money. They don't care about money, son. They care about loyalty. Premier Gorbachev is my friend. We're publishing his memoir, We're Loyal. Father, the company's pension manager called and said there was a few £1 million missing from the employees' retirement fund last week. Yes, we had to rearrange the balance sheets for the year end. Small accounting quirk is all. So I shan't worry? No, you shan't. But Kevin, we need Tetris. Understood? 스타인을 기다리는 헨크. What happened in there? It's complicated. 스타인은 대화를 거부하고 소련과 거래하는 건 간단한 게 없다며 주제를 돌립니다. I'll pay you $25,000 to secure me worldwide handheld rights. I guess it wasn't so complicated. 일본으로 돌아갑니다. Hello? Hank, it's Howard Lincoln, Nintendo America. Listen, I just heard that Robert Stein is selling handheld Tetris to Atari for $100,000. 스타인은 헨크에게 25,000달러를 받은 뒤 아타리가 더 큰 금액을 부르자 그들에게 휴대용 저작권을 판매합니다. I paid Stein to get me handheld rights. What's happening? Is Stein cutting you out and getting the deal for himself? I mean, if he is, he's cutting out more than just me. 스타인을 찾아온 케빈. Are you selling handheld Tetris to Atari behind my back? Kevin, good to see you. Do not call me Kevin. We are not chums. You deal with Mirrorsoft exclusively. Or have you forgotten your contract? Oh, you mean the contract that gives me global royalties on sales of Tetris? Because I haven't got any yet. Okay. 네, 스타인은 미러소프트에게 테트리스와 관련된 모든 저작권을 넘기기로 계약했습니다. 그래서 런던에서 헨크를 만났을 때 아무 말 못하고 앉아만 있었죠. 하지만 이 휴대용 저작권이 큰돈이 된다는 걸 알게 되자 약속한 계약금을 지불하지 않는 미러를 배신하고 헨크와 아타리 사이에서 간을 본 거죠. I'm gonna go to Moscow. Wait, hold on. You can't just go to the Soviet Union, Hank. You need a business visa, a full background check. It takes months. Well, get a tourist visa then. So you lie. But that's a felony. They could throw you in jail. I'll take my chances. Who are you going to talk to? Some company called Allure. Companies don't exist in the USSR, Hank. Elorg is probably KGB. Do you guys want this game or not? Yeah, of course we do, but you're walking into a communist country that still considers America enemy numero uno. If you go, we can't protect you. Okie dokie. 소련으로 향합니다. You're Danish, huh? No, I'm Dutch. Yet you sound American. Well, I grew up in New York, but I'm Dutch. 성공적으로 러시아에 들어온 것처럼 보이는데 그의 여권은 벌써 KGB로 넘어간 상태입니다. 호텔에 도착합니다. No, thank you. 체크인하고 다음 날 Salutations! You're in need of succor? Excuse me? Succor? Noun.
Assistance in times of stress. Synonymous with help. Sasha, translation services. Esteemed to meet you. Do you fancy history? We can visit Stalin's Seven Sisters, his palaces for the proletariat. Or art. We can go to the Pushkin Museum. Actually, where I really need to go is Allure. 엘로그에 가고 싶다는 행크. 하지만 그곳은 정보기관이라 외국인이 마음대로 접근했다간 큰일 날지도 모릅니다. Mr. Rogers, this is not America. Entering a government structure without invite is highly illegal. Sasha, I didn't travel 5,000 miles to be stopped by a door. 당당한 행크의 모습에 높은 기관 사람인 줄 알고 책임자를 연결해 줍니다. Hi, Hank Rogers. Bulletproof software. I publish the video game version of Tetris in Japan, and I'm here to license the worldwide handheld rights from you. 사샤가 통역해 줍니다. Что такое Nintendo? He inquires, what is Nintendo? Very funny. Nintendo is the most popular video game console in the world, sir. Nintendo — это самая популярная приставка в мире, сэр. Илорг никому не продавал права на видеоигру He says Tetris. Ilorg never licensed Tetris video game rights to anyone, ever. 이상합니다. 벨리코프는 엘로그의 책임자이기 때문에 그가 아닌 다른 사람이 계약을 할 리가 없습니다. And says that this is an illegal copy. Mr. Rogers, I think we should vanish. He thinks I stole Tetris? Affirmative. Tell him I have my whole life and then some invested in this game. He's mistaken. Вложил всю свою жизнь в эту игру, что вы, должно быть, ошибаетесь. Советую вам немедленно покинуть госучреждение. В противном случае вы, как иностранный гражданин, будете арестованы и отправлены в тюрьму. He says he is not mistaken. Is that all he said? Yes? 사샤는 겁을 먹었는지 제대로 통역하지 않았고 덕분에 행크는 물러서지 않습니다. Хорошо, завтра в 9 утра. He says return in the morrow at 9 o'clock, but I must warn you. Okay, great. Thanks. Спасибо большое, спасибо большое. You're gonna... Okay. Thank you. До свидания. 돌아가는 행크. 그런데 누군가 그를 기다리고 있습니다. Mr. Rogers, a word, please. Do you know who I am? I've got an idea. Good. I assume your translator told you foreigners are not allowed in government buildings without formal invitation. Go home. Understood? 그날 밤 케빈이 모스크바에 도착합니다. Mr. Maxwell, Valentin Trifonov, Central Committee of the Communist Party Department of Foreign Trade, welcome to Russia. My father told me to expect Gorbachev. You are not Gorbachev. And you're not your father. 다음 날 행크는 도망가지 않고 엘로그로 향하고 벨리코프는 알렉세이와 함께 등장합니다. Hank, this is Alexei Pajitnov, the inventor of Tetris. 그들은 행크가 저작권을 무단으로 훔쳐갔다고 생각합니다. 그때 무서워 보이는 사람들이 등장합니다. Sorry, but who are you? Listen. 이 남성은 어젯밤 케빈을 마중 나온 발렌틴입니다. 그는 행크가 모스크바에 도착했을 때부터 감시하고 있었죠. Your visa says you're a tourist, but you're not. A crime. Your Tetris game says you licensed it, but you did not. Well, another crime. So, here's what I'm thinking. You go home today, see this production of Tetris, all will be forgiven. Or you stay and face the consequences. I'm not going home without a deal. Sorry. Sorry will not work in our courts, Mr. Rogers. 벨리코프와 밖으로 나가는 발렌틴. Другие покупатели уже здесь? Держите их отдельно. Мы побьем этих капиталистов в их же собственной игре. 협상을 시작하며 행크는 자신이 저작권을 훔칠 생각이면 휴대용 저작권도 훔쳤을 거라고 말합니다. Yeah, but if I already stole video game and arcade rights, what would stop me from stealing handheld? Почему вы упомянули права для игровых автоматов? Mr.
Mr. Belikov inquires as to why you mention arcade rights. I bought Japanese arcade rights too, only to find out that Mirrorsoft already licensed them to Sega. 놀라는 벨리코프. Ilorg never transacted arcade rights to anyone, Hank. Wait, hold on. So you're saying the only version of Tetris you ever licensed was for personal computers? Can I see the contract you signed? 이것이 사실이라면 미러소프트와 로버트 스타인은 사기를 치고 있는 겁니다. Mr. Belikov, I'm Robert Stein. I'm here to shore up contracts for arcade and handheld rights. Please, Mr. Stein, 1 minute. What? 케빈을 만나는 벨리코프. 그는 행크와 스타인 그리고 케빈을 다른 방에 불러놓고 협상을 진행합니다. Mr. Belikov asks, what is this? Well, I suppose it's Tetris for Nintendo in Japan, but I'm here to discuss handheld rights, not video. So. Скажите, вы давали разрешение на продажу видеоигры Tetris Хэнку Роджерсу? He asks if you authorize the sale of Tetris video games to Hank Rogers. Mr. Belikov, I run one of the largest media companies in Europe. I don't have time to meddle in the day-to-day aspects. То есть вы хотите сказать, вы никогда не видели эту игру? So you are saying that you have never seen this game? No, I'm saying that we should move on to today's business. Вы думаете, это пиратская копия? Do you think it's pirated? I don't know. Maybe. So, could we talk about handheld Tetris? До завтра, спасибо. Tomorrow, thank you. Yeah. 계약서를 살펴본 행크. 그는 계약서에 명시된 라이센스의 목적이 각종 컴퓨터로 적힌 것을 발견합니다. 물론 벨리코프의 입장에서는 이것이 가정용 PC를 의미하는 거지만 로버트 스타인과 미러소프트는 다르게 해석한 거죠. Next time define computers so you can hold on to your video game rights. What about arcade? There's nothing in that contract about arcade rights. That Stein definitely stole from you. How much are they worth? $150,000. Where does he keep running to? Mr. Belikov! Mr. Belikov? Нет. 벨리코프는 즉각 계약서를 수정해 오고 Whereas PC computers consist of processor, monitor, disk drive, and keyboard. Yeah, much better. But Stein signed years ago. What's the point of this? Oh no, please, you're welcome. 스타인에게 향합니다. 그리고 수정된 계약서에 사인을 해야 대화하겠다고 말합니다. I need a night to read the contract. Huh? 시간이 늦어지자 내일 마무리 짓기로 하고 행크는 돌아가는 길에 알렉세이와 접촉합니다. You want a lift? I have car. Oh. Can I get a lift then? 행크는 알렉세이가 어떤 일을 하는지 어떻게 게임을 만들게 되었는지 묻지만 그는 외국인과 대화하는 것만으로도 처벌받을 수 있기 때문에 조심스럽습니다. Mr. Rogers, I don't need small talk. Look, believe it or not, I honestly want to get to know you. If not as a business partner, then as a fan. Come to my hotel for dinner tonight. No. Then can I come to your house? Having a foreigner in one's home is crime here. So, just call me. Great. Thanks for the ride. 그런데 쪽지에 적힌 건 전화번호가 아닌 주소입니다. 케빈은 발렌틴을 만납니다. 그런데 그는 거래에 큰 관심을 보이며 자신에게 뒷돈을 주면 계약을 돕겠다고 말합니다. Communism is dying. Soon I'll be out of a job, like you. I want to walk away with the best deal. You want me to bribe you? Is that what this is? 하지만 눈치 없는 케빈은 No. I run an honest company. 굴러온 행운을 And nobody becomes a billionaire by trusting a dirty politico either. If you are in search of a pawn, I do suggest you fuck off. 걷어차버립니다. 맥스웰과 통화하는 발렌틴. 그는 행크와 접촉하겠다고 말합니다. Oh, perhaps I'll ask Mr. Rogers. Hank Rogers has no money. He reps Nintendo and they'd never bribe you. 400. Final offer. Okay, then. And Mr. Trifonov, Kevin, does not need to know about any of this. 알렉세이 집에 방문한 행크. 그리고 게임을 사랑하는 이들은 금방 게임으로 친해집니다. This is it? The original? Can I play? 이때 한 가지 생각이 난 행크. Why can't both lines disappear at once instead of one at a time? Because
I never thought of that. 알렉세이는 그 자리에서 즉각 패치를 하고 두 사람은 한층 더 가까워집니다. 나라도 다르고 자라온 환경과 가치관도 다르지만 이렇게 게임이란 주제로 친구가 될 수 있습니다. 그리고 이 자리에 All of us are tired of the hypocrisy and the career politicians. 변화를 꿈꾸는 젊은이들이 Freedom of speech, freedom of art of expression. 이렇게나 많습니다. And let's drink for this. 오늘 소개해드린 영화 테트리스는 게임 덕후들에게 유명한 테트리스 저작권 사건을 영화로 한 애플TV+의 오리지널 영화입니다. 이젠 애플의 아들이 되려는 건가 싶은 테런 에저턴이 주연을 맡아 응청스럽고 긴장감 넘치는 연기를 보여줍니다. 제 또래 분들 중 닌텐도란 게임사 이야기를 좋아하는 분들은 모두 아실 이야기지만 이 영화는 그렇게 유명한 이야기를 마치 첩보 영화와 스릴러처럼 반전과 배신을 반복하며 정말 재미있고 흥미롭게 이야기를 끌고 갑니다. 비록 오늘 영상에선 결말까지 담지는 못했지만 마지막까지 긴장의 끈을 놓을 수 없는 상황이 쉬지 않고 벌어지니 꼭 애플TV+에서 테트리스를 시청해 보시기를 바랍니다. 안드로이드도 크롬이나 인터넷 웹으로 접속하면 시청할 수 있으니까 아이폰 사용하지 않는다고 포기하지 마시고 한 달 6,500원이면 가족 공유 기능으로 5명까지 함께 사용 가능하니 OTT 중 가장 퀄리티 높은 애플TV+의 오리지널 작품들을 이번 기회에 꼭 만나보시기를 바랍니다.